वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मरन मुनसा सूर्या हक है जो होए मन प्रवाणु सूर्य से ही आगे आखिए जो साची दरगाह पावे माणू। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਮੈਥਕ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੈਚੂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਨ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬੜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੈਚੂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਲੀਏਰ ਜੁਮਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਟਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਟਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਗੁਰਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਰਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਖਾਧੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਖਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪਾਤਰਾ, ਧੰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੈਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਯੋ ਭਜੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ, ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਵਲਵਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ ਸਮੈਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਆਰਮੀ ਪਰੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਆਰਮੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲਿਆਰ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਆਏ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬੋਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨਵੇਲ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਰਦਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੌਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੈਥਿਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲਾਇਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਅਨਵੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਨਵੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸੈਂਡਵਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today is a historic and proud moment for us all. It's also a national and international significance that this statue here is being unveiled. And with that, first and foremost, I'd like to acknowledge our dignitaries and our VIP guests, Deputy Lieutenant of the West Midlands, Major Sylvia Parkin, the Worshipful, the Mayor of Sandwell, Councillor Joy Edis, the High Sheriff of West Midlands, Chris Loughran, MPs and councillors, representatives from Sandwell Council and Fields and Trust, the sculptor Luke Perry, members of the armed forces, including the Army and the Royal Navy, the Royal British Legion and Sikhs 1914 to 18 Association, faith communities from across the multi-faith network in Sandwell, businesses and media, the congregation of Guru Nanak Gurdwara and communities far and wide from across the UK who have made their way here today to join us. This is a significant event and opportunity for Guru Nanak Gurdwara to show its partnership and work with Luke Perry, the sculptor, and Sandwell Council in partnership to create the statue of a Sikh soldier to honour the sacrifices made by the South Asian service personnel of all faiths from the Indian subcontinent who fought for Britain in the Great War and other conflicts. Now, I'm going to, the order of service is, once I've explained the order, we are then going to have a 1-minute silence, and that's going to be followed by an unveiling of flowers and further speeches. So, before I do that, I just want to make it aware to everyone that you will all get the opportunity to get very close to the statue.
I do ask everyone to not push forward, to please follow the instructions that are given by the stewards and the coordinators. And I encourage everybody to watch via the live feed on the large screen just behind us on Brewery Street if you can't see us here. So the order of service is right after myself. There will be the Sikh National Anthem, followed by the Sikh Ardasa prayer at 10:45. At 10:58, there will be the last post by Gary Bell, followed by a 1-minute silence at 11 o'clock. And I ask everybody to be silent during then. At 11:01, we mark the end of the silence, and then the unveiling of the statue. Following the unveiling of the statue, which will be by key dignitaries, we will ask children from Guru Nanak Gurdwara Nursery and the trustees of Guru Nanak Gurdwara Smethwick to lay some flowers. This will then be followed by speeches in the following order. Jatinder Singh, President of Guru Nanak Gurdwara Smethwick, followed by Councillor Steve Ealing, the leader of the Sandwell Council, then Angela Lewis, Head of Programmes at Fields and Trust, Preet Kaur Gill, and then finally ending with Luke Perry at 11:30. From 11:30 till 12:30, there will then be a coordinated interviews by the media and photographs by the statue. So I ask everybody now to join with the Sevadar of Guru Nanak Gurdwara Smethwick, Bhai Joginder Singh, Bhai Amandeep Singh and Bhai Jatinder Singh in the Sikh National Anthem. And I ask you, if you can join in, please join in, otherwise to observe silence. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਟਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ रो अर सो अर लायल रो न डरो अर सो जब जायल, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी अर सिख हो अपने ही मन को, अर सिख हो अपने ही मन, एह लालच हो गुण तो चरो, एह लालच हो गुण जब आव की ओद निदान बन, जब आव की ओद अत हीरन मैं तब जूझ मरो, अत हीरन मैं तब बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइया तिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कार नौ निद्या में थाई, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जागदी जोत, जाहरा जोहर हाजरा हजूर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार उपदेश जी का ध्यान तर खालसा जी साहेब। बोला जी, बोला जी। हे निमाणियां दे मान सतगुरु, निताणियां दे ताण, नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे। धन धन सतगुरु नानक देव साहेब महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। आप जी की महान कृपा बख्शिश हुई है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, हित मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै।
ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੈਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤਫਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਏ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे बचा शरण जो होए खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शेष सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी धर सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी धर। बोले सो निहाल
standard bearers. Order, standard. Thank you very much to Gary Bell for the last post. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪਟ ਜਾਂ ਬਿਊਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ। We're now going to unveil the statue with our distinguished guests. Bole so nihal, bole so nihal, bole so nihal, bole ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੋੜੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਡੀਕੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹਾਲੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਪੀਚਾਂ ਹਨ ਜੋ VIP ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ। I'm going to ask everyone to join me in the Sikh greeting to all mankind. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਸਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮੈਥ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Wonderful God, it is your Khalsa brotherhood. Wonderful God, it is your victory. Before I address my honourable guests in English, I would like to say a few words in Punjabi to my beloved community and congregation. ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10 ਕੋਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਡਵਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Memorable moments in history are created through the heroic actions of those who prepared to rise above their own stations to protect the very principles to rise of and ideals of humanity that are the foundations of community harmony and the peace that we all cherish. Yet the irony of all this is that often that they must do battle with an enemy in foreign environments and are prepared and be prepared to sacrifice everything that they hold dear and depart from everyone they love to ensure a vision for future stability which they may or may not be privy to live for. I, as the president of Guru Nanak Gurdwara Smethwick, on behalf of all the Sikh community of Sandwell, salute all soldiers of all faiths, of all countries, of all ranks who laid down their lives and were wounded in World War I, or as we know it, the Great War. Lest we forget
When we embarked on this project with Sandwell Council and Luke Perry, our single-minded focus was the legacy we wanted the statue to leave. Not only was this a reminder to generations old and new of the valor and the bravery of our communities, it was also to be a public landmark space in front of our landmark Gurdwara that welcomed all into Smethwick. I thank both Luke Perry for his creative and passionate mind and Sandwell Council for their investment and commitment to seeing this project through. A special mention here has to go to Alan Reynolds from the planning department for his drive and his relentless passion to see this vision materialize. Not only will this statue serve as a reminder to all many faces of the soldiers that stood and fought together during the Great War, it is also a much needed visual for our Sikh community whose contributions during the two world wars have always been acknowledged in literature but not in public art. This is why I am very proud today, very, very proud, that we here in the Lions of the Great War Monument site a rare piece of history which tells us the plight of the communities that were part of the Commonwealth who eventually settled here in Smethwick some 50 years after the end of the Great War. Who would have thought our forefathers fighting to protect the front line in the trenches or having laid down their lives in the battlefields not only laid down the foundations for peace and prosperity across the world, but also the foundations for a new home in foreign land, which we all know as Sandwell, and in particular here, Smethwick. No longer is this a foreign land, this is a home and a beloved one at that. As a fourth generation Sikh, I am proud, I am very proud and honored today and forever of the sacrifices my forefathers have made. For if it were not for them, who knows, I or you may not be standing here today. Thank you all for attending and joining me to pay respects to South Asian soldiers of all faiths who sacrificed their lives or were wounded in World War I, the Great War. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Wonderful God, it is your Khalsa brotherhood. Wonderful God, it is your victory. Thank you very, very much. Thank you very much, Jatinder, for that very inspiring and passionate speech. Now, Sandwell Council has worked with us to create a paved public space with seating and lighting, as well as improving an adjoining green space area. So I'd like now for the leader of Sandwell Council, Councillor Steve Ealing, to join us on stage. Thank you. Thank you very much for that introduction, and what a great day to be here in Smethwick. Distinguished guests joining us today, Deputy Lord Lieutenant, High Sheriff, Preet Kaur Gill, MP, the first Sikh woman to be elected to the UK Parliament. Fantastic community, fantastic children of the area that we see here today, and I speak as a son of Smethwick myself as well as Sandwell. Today marks a very special occasion for the people in Smethwick, for everyone in Smethwick, for everyone in Sandwell. And I know we're commemorating 100 years since the end of the First World War, and I had a grandfather who fought in that conflict. Of course, there's no one left from that era, are there? Or very few from the Second World War now. But we should never forget the sacrifices that were made in those conflicts and others that gave us the freedoms that we all take for granted today, fighting against tyrants, fascists and any number of other people that threaten the type of society that we value. Now,
The inscription on the statue says it all. Over 1 million soldiers from South Asia, from the Indian subcontinent, were engaged in the Great War between 1914 and 1918. But actually, whenever you hear about the history of the Great War and other conflicts, it is often referenced to soldiers from around the Commonwealth and the amount of effort and sacrifice that they put in. But rarely is there a real mention to this number of soldiers from the Indian subcontinent. And that is something that needs to be rectified, that soldiers from right across the Commonwealth fought in the British cause to defeat the enemy and to deliver the society that we have today. And this statue here in Smethwick, where we have the makeup of the community that we have today, that very much reflects the Commonwealth that we still value, to have it here in Smethwick gives us not only a commemoration and appreciation that what happened in the past, but also gives us a reminder into the future as well, that we were stronger together. We fought together, we won through. In Smethwick, in Sandwell, we worked together. We're all the better because we work together. And let no one ever divide us. Let this statue be a reminder that we pulled together and we won through, and we will always pull together as a community, and we will always win through. I very much appreciate the leadership that has been taken on this project by Guru Nanak Gurdwara. It has been a privilege as leader of the council to lead an organisation that is engaged in this project, but credit has to go to the Gurdwara for the leadership on bringing this project forward. It is a lesson to the community and it engages the community, and that has to be good for us all. So thank you very much everyone for coming along today, for recognising this event, for the important event that it is. Let us keep working together as a community in Smethwick and in Sandwell in the future to the benefit of us all, and let this statue be a reminder of the sacrifices that people made. Thank you very much everyone. Some very poignant words from Councillor Steve Ealing, particularly about being together, winning together. Only together and not separately can we overcome any obstacle or challenge that faces our community or our country. So with that, I'd like to now introduce you to Angela Lewis, Head of Programmes at Fields in the Trust. Now this site will be protected by Centenary Fields, which is run by the National Charity Fields in partnership with the Royal British Legion. So please, for Angela Lewis. Thank you. Good morning, everybody. Thank you for the invitation to share this special day with you all today. Fields in Trust was founded back in 1925 by King George V, and we've been protecting parks and green spaces in perpetuity across the UK ever since. We launched our Centenary Fields programme in partnership with the Royal British Legion back in 2014, and since then we've been protecting parks and green spaces across the UK with a link to World War I. And these parks and green spaces fit really into three categories. The first is parks and green spaces that contain a war memorial. These were very often spaces given in memory of a lost loved one, or bought by communities coming together in the aftermath of the Great War and paying for that green space by public subscription. And there's a great example of this down on the south coast, on the outskirts of Brighton. There's a memorial called the Statuary in a Remembrance garden, which commemorates the huge contribution given by South Asian soldiers in World War I. So if you're down near Brighton, that's definitely worth a visit.
The second category is parks and green spaces on land that made a contribution to the war effort 100 years ago. And there's a site in Wiltshire that was used for trench practice by the soldiers before they went off to the Western Front. And the third category is contemporary war memorials, of which undoubtedly Lions of the Great War is a most magnificent example. Communities like yourselves across the country have come together to honour the World War I generation and everything they did for us 100 years ago. And our contribution to the Royal British Legion's Thank You campaign is to feature a different centenary field each day until November the 11th. So please go to our website tomorrow at 11 o'clock, fieldsintrust.org, and you will find Lions of the Great War featured there. I'd just like to thank Guru Nanak Gurdwara Smethwick and Sandwell Council for being part of the Centenary Fields programme. What's really important to Fields in Trust is that when the commemorations are over, there will be around 250 parks and green spaces across the UK. They'll be protected forever, spaces where future generations can run, play, picnic, or just maybe have a moment of quiet contemplation of all that that World War I generation did for us. So thank you. ਇਹ ਸਨ ਐਂਜਲੋ ਲੂਇਸ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਟ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦ ਟਰਸਟ ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੈਥਿਕ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵੈਲ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹਨ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟੀਨਰੀ ਫੀਲਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛਤਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆ ਫੀਲਡਸ ਇਨ ਦ ਟਰਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੀਜਨ ਦੇ ਰੋਇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੀਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ So I'd like to invite two MPs, two local MPs. First, Preet Corgill, and in particular I wanted to, I hope she'll explain her role in the project, but we know it as being the person responsible for triggering the whole vision and the project that you see here today, some 2.5 years ago when she was a councillor. And then after Preet, I'd like to invite MP John Speller to say a few words as MP of Smethwick as well. So Preet Corgill, MP, Chair of All Party Parliamentary Group for British Sikhs. Honoured guests, High Sheriff, Deputy Lord Lieutenant, Lady Mayor of Sandwell, and Saad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I want to start by giving my thanks to Guru Nanak Gurdwara Smethwick and Sandwell Council for inviting me here today. It is a real honour and a privilege to have witnessed the unveiling of this statue, a first of its kind and a fantastic and fitting tribute to the 1.5 million Indian soldiers who fought in World War I. As the chair of the APPG for British Sikhs, I want to congratulate everyone involved in the realisation of this statue, which also recognises and celebrates the significant contribution made by Sikhs in World War I. As an ex-councillor in Sandwell, I was approached by Luke to help get this project off the ground. But today I want to give a special mention and thank you to Jatinder Singh Bassi, President, and Hamraj Singh Shergill, General Secretary of the Gurdwara, Luke Perry and Steve Ealing, and all of the community who have really made this project happen and have worked tirelessly to see its completion in time for Armistice 100th anniversary. The UK's first national memorial dedicated to Sikhs who fought during the Great War was unveiled in 2015 at the National Memorial Arboretum, which coincided with the launch of the Sikh Manifesto. As there was a great need for permanent monuments in cities like
Birmingham and London to emphasise Sikh sacrifices under the slogan Lions of the Great War. The APPG British Sikhs are currently working on securing a site in London, and John Speller, Tamanjit Singh Desi, Tom Watson, Pat McFadden and others are working on this project, which has great cross-party support. This statue, showing a Sikh soldier wearing a turban, perfectly illustrates the pride that the Sikh soldiers had in their Sikh identity. Sikhs have had a long-established community over the generations, both in Great Britain and abroad. Yet despite being small in number in British India, Sikhs played an important part in the war, making up more than a fifth of the British Indian Army and suffering huge losses as a result of their involvement. To put that in context, 83,000 Sikh soldiers were killed and around 107,000 were injured in the two world wars, which is around the same number of regular soldiers that the British Army has in its ranks today. And it is an often overlooked fact that 1 in every 6 British soldiers was from the Indian subcontinent, making the British Indian Army larger than all the Commonwealth forces that they fought alongside combined. And with the Commonwealth Games coming to Birmingham in 2022, this statue will serve as a timely reminder to our Commonwealth guests of the camaraderie and sacrifice shown by Sikhs throughout the wars and who sacrificed their lives in defence of democracy and in the fight for freedom. Statues like this will serve to educate our wider communities of our shared history. My grandfather fought in the Second World War in the British Indian Army, and I know that many of you will have personal connections to and stories of the Great War, and it is these memories that we will be reflecting on today. So thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, yes, on MP Preet Kaur Gill, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੂਕ ਪੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਸੁਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ MP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। So without further ado, I'd like to now invite MP John Speller to the stage to say a few words on behalf of his constituency Smethwick. Thank you very much. Waiji Ka Khalsa, Waiji Ka Fateh. And can I just say how proud we are here to have in a neighbouring constituency Preet Kaur Gill as the first ever woman Sikh Member of Parliament. It's great for the area, and it's great for, really pleased for and already making an impact in Westminster. And as we meet today here to honour the service in our forces, not just in the First World War, although that's obviously the immediate point, but over the century of Sikh servicemen. This is a proud day for the Sikh community, not just here in Smethwick and Sandwell, but across the Midlands, across the country, and indeed the Sikh community around the world. And it's a fitting tribute to that service. But I also want to pay tribute today to the Gurdwaras here who've worked with Sandwell Council so effectively to secure this superb setting, and also, because this doesn't happen just by accident, to raise the considerable sums of money that have been needed to get such a fitting memorial. And I hope, therefore, that this will be
an example to the government to get a move on, as Preet rightly said, in bringing about a national memorial for the contribution of Sikh forces to our armed forces over that century. And those who joined together, and we should remember this, from all communities in order to fight against authoritarianism and dictatorship. But also we have to remember, while this is a day of pride, it's also a day for reflection and sadness, as indeed will next Sunday be, the 100th anniversary on Remembrance Sunday, because we also have to think of many of those from all communities, and something like 100,000 in all those wars from the Sikh community, who never came back from those wars, including my grandmother's brother, England cricketer Colin Blythe. And also of those who were injured. They did return, but often life-changing, and for many of them broken in body and indeed also in spirit. And we also should reflect on the cost and the waste of war, even when it's necessary to protect our independence and freedoms. And if you visit the war cemeteries around the world, as I did when I was the Armed Forces Minister for the government, and you see the names, not just all those British names, but those from so many lands, from Europe, from North America, from India, from what is now Pakistan and Bangladesh. You see their names on the wall of those who've lived and died together so that we may live in freedom, and those names are a permanent rebuke to those who would seek to divide us on grounds of race and religion. Those who fought together as British servicemen fighting for the same cause, and they worked and lived together. And so that is why we today must have those mixed feelings. Pride in their heroism, pride in the efforts of the community to visibly honour them, but also a sorrow at the price that they and their families paid. We will remember them. Waiji Ka Khalsa, Waiji Ki Fateh. Thank you very much, MP John Speller, and we look forward to your support and the support of other MPs for the National Sikh War Memorial as well. Ladies and gentlemen, this is the last speech, and I think it's befitting that this speech is done by who I now call an honorary Sikh, and that's Luke Perry. And I have a lot of words to say for Luke, but I'm going to say a few, and that is that I've never seen anybody who has got more passion for soldiers and Sikh soldiers and knows more about them than anybody else, even me as a Sikh. And for me, it's been an education, it's been a journey. For him to explain to me why the soldier has been designed in that way, for him to tell me about the sacrifices made by our forefathers, which even I was not aware of. We know of some of the detail and not all of it, and so it is a reminder, a timely reminder to all of us as Sikhs as well, to learn our history, to learn the sacrifices made by individual Sikh soldiers in World War I and World War II and why they made those. So without any further ado, an honorary Sikh for Guru Nanak Gurdwara Smethwick, Luke Perry, sculptor. Thank you. Thank you, Himaraj. This is a real honour. Firstly, I'd just like to thank some people who need some recognition. I'd like to thank my wife, Nats, whose enthusiasm and her knowledge and history of the Great War and what she pursued really illuminated this idea that there were so many people who contributed so much that are completely unrecognised. And that's where, as a sculptor, I thought, well, if I can't help, then who can? So
that was the beginning of the Germany idea, and her support and my family and friends' support all the way through this has allowed me and other people to get this done. Also thanks, of course, to Sandwell Council, and in particular, as has been said before, to Alan Reynolds, who has pushed this through and made sure it was unstoppable. His commitment, and he really shouldn't have worked half as much as he did to get this done, has allowed this thing to happen when it could very easily have stopped. And a lot of people hate him for that, but we all love him. And of course the Gurdwara, just approaching them with this idea, and they just said, yes, we need to make this happen, and they did. And Jatinder and Humraj and all the representatives of the Gurdwara, I can't thank enough. And your love and support and welcome has been an honour. So a lot of people have asked me why this is the first monument like this to the Indian Army. And the issue of the Indian contribution to the First World War, it hasn't been addressed in a large part because of a certain shame that has been felt about the empire and imperialism and injustice. And that is something that we're changing now. The contribution wasn't recognised as it should be, but we're beginning that. And we now live in a country that is beginning to recognise its past and to make reparation for that and to recognise the inequalities and to address them. And I'm very proud of that part of Britain. That we live in a country that can address these inequalities and why we are here. And we're really here in front of this permanent and unarguable statement of unity and togetherness is because of that energy in Britain to be together. To remember the contribution of the men who fought and the families that they left behind, the women and children, and the people who gave their men and their resources for a country that wasn't their own. And that's another reason why we're here, to remember them. This monument is here as a thanks and a recognition for the sacrifices, the pride and continuing strength that lives on in the people that remember them, their descendants, and all the people that make our community as rich as it is. The bonds forged between men of all faiths, races and backgrounds on the battlefields of the Great War brought us closer together. We built this monument to recognise that Great Britain owes much of its greatness to those whose history began in a foreign land, but who now call this home their own. And we're all the stronger because of that. The monument behind me, with its foundations seated firmly in the earth of this country, is not only about our history, but it is about our future and going forward and being together forward. And it's been an honour to be part of that and to be welcomed, and I'd just like to thank everybody. But lastly, Paul Kennedy, who has worked tirelessly to physically make this thing in bits, him and me have built this thing together, and it's been such a relationship with it, and we're going to miss it, honestly. And I'd just like to thank him so much for his work. And I'd like everybody to give him a round of applause, because he's not up here right now. Oh, excuse me. Thank you so much, Paul. And thank you, everybody, and I hope that you all enjoy it as much as we have. Thank you. ਪੰਜਾਬੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲੂਕ ਪੈਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲ ਬੈਨਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕੂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਦਾੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ।
So that draws us to a close, ladies and gentlemen. I'd like to thank everyone for coming, all the congregation, all the dignitaries, and all the community from across the UK who's made their way here. What we would like now, and I just want to explain that, is I'd like everybody at the front here to step 2 steps backward, because we've got some media interviews happening. So can everybody just step backwards 2 steps? And then there is a special event for VIPs inside the wedding function hall. Those of you who have all registered. But at the same time, there are media interviews outside by the statue as well. So you're going to be handed over to Tracy from the council to coordinate that, and Gurseevik Singh, the media coordinator. So ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ VIP ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ VIP ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। So thank you once again from Guru Nanak Gurdwara Smethwick, from Luke Perry and from Sandwell Council. Thank you all for attending. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Very pleased to be joined by Preet Gill, MP. Preet, what do you think of this great occasion today? Well, what a beautiful occasion today of the unveiling of the statue. You've seen Sad Sangat come from across the United Kingdom. It's wonderful to have the British Legion support, the army, and it's just been a beautiful, beautiful day. That's great. And John Speller, your colleague, has joined us. He talked about mixed feelings. Are there mixed feelings today? Well, very much, because we commemorate the heroism and the contribution of Sikh soldiers in not just the First World War, but in many conflicts, but also that sadness of so many who did not come back to their families, or those who returned having been injured, and it transformed the lives of them and their families. Yes. It's absolutely fitting that we pay tribute here, and we also remember the sacrifice that they made so that we can have such a wonderful society here in Smethwick with communities living and working together. Thank you very much, John. And what a few words for Jatinder Singh, the youth committee at Nanak Gurdwara. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈਗੇਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲੈਗੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਝੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੈਂਡਵੈਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ on behalf of Sikh Council UK, also Leamington Sadh Sangat,
what do you think of this occasion, and will there be any similar monument in Leamington? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੌਲਜ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 83,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਡਵੈਲ ਕਾਉਂਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। It's a great occasion today. It's a lot of activity. The people are very excited. As you can see, it's turned into a real festival and a celebration, even though it's a very sad occasion, the World War, for many people around the world. But today we celebrate humanity. And what's the message you want to give to all the viewers of Sikh channel? Well, I think for me the message is that this is a recognition, a very, very public and formal recognition that the Sikh community, in all the communities from the Indian subcontinent that came over to fight for Britain and the Allies are just this. We know that this is your home in Britain and we love it. This is part of our community and we're so proud that to have you here as brothers and sisters of us. That's very, very kind of you, Luke. And when you were during this project, during the commissioning of it, what was your darkest hour? What was the most difficult time for you? The ambition for creating the sculpture of the size in the timescale we had meant that we were having to pour huge amounts of bronze in ways that you really... It's a lot of a push, so we were right up against it the whole time through this quite excruciating process of bronze casting, and myself and Paul worked solidly on it for 6 months without a break, and I don't think there was an easy bit, but it's certainly all been worth it, and to see it here now, to see everybody appreciating it and that it's going to be here forever, that's really makes everything worth it, really. What's your next project? Any plans for anything going forward with the Sikh community? I would absolutely love to. I welcome absolutely anything like that. But my company, I've tried to work with lots of underrepresented groups, and the next monuments I'd like to make are to the reserved occupationists for the Second World War who are completely uncelebrated again. So yes, we're going to keep going forward to make sure that people are recognised when they need to be. That's tremendous. Thank you very much again from all the Sikh channel viewers and the Sikh community. Thank you for all your hard work and efforts. It's a pleasure. Thank you very much. ਇਹ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੈਥਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਡਵਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਸਾਜਨ ਮੇਜਰ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਆ, ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੈਥਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। My name is Brigadier Rich Carter, and I was just looking at this photo here, and I don't know if you know that he's a Royal Signals soldier, and these cap badges, and he's obviously jumps out of airplanes as well because he's parachute trained. So he was one of many Sikhs that have worked in the British Indian Army at the time, and at the outbreak of the Great War, 20% of the British Indian Army were from the Sikh community. And 80,000 Sikhs gave their lives in the First World War and Second World War. That's a huge amount of sacrifice from the Sikh community. But going forward and looking at the current Lions joining the British Army, sadly there's not so many. There's 132 Sikhs serving in the British Army at the moment, about 200 including the Air Force and the Navy. So I would say that the Armed Forces needs to sell itself a little bit more today, because there's still great opportunities for the Sikh community to operate in the armed forces. ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਲੋਸ ਆ ਹਾਰਟ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਲੋਸ ਹਾਰਟ ਲਈ ਕੰਮ, ਜਾਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੈਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਯਾਦਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So today we're with Steve Ealing, which is actually the leader of Sandwell Council, and it's a ward. You know which ward it is, Steve? Well, we're actually on the border of Smethwick Ward and Soham Victoria Ward here. I represent Abbey Ward, which is just up the road, one of the 4 Smethwick wards. We've got a fantastic community here in Smethwick, and the Guru Nanak Gurdwara, of course, has been in Smethwick since the early 1960s. Very well established, and a very well established Sikh community. So it's been really great today to be able to unveil this
statue as a project that is a partnership between the Gurdwara, the local authority, and the local community, and is something for the whole of the community to celebrate and also to commemorate all of the efforts and sacrifices that were put in. I noticed that Luke Perry, the sculptor, mentioned you several times. He said your tenacity, the way that you pushed for this to happen. What actually happened in the background then that, you know, Luke had to mention several times? How much did you push this through? I mean, I've got to say, it wasn't my idea. The idea did come from other people, and the Gurdwara were very much at the forefront of making this happen. But of course, a lot has to happen to turn what was a grassy area here into what we see today. There were contributions made, financial contributions from the Gurdwara and from the council. But it was a tight timetable to deliver it, and hopefully my leadership of the council as part of this has helped to bring it about in that short timetable, to get the commitment from everyone who needed to be involved in making it happen. It only would have needed one of the parties to have fallen away, and the whole thing wouldn't have happened. And so I think it's great that everybody has pulled together. Now, Steve, you mentioned several times we stand stronger together than apart. I think this is a massive representation of how well Sandwell is doing by itself in Birmingham. I mean, I don't know what the diversification is of English, Asian and other ethnic minorities, but certainly Sandwell Council is doing exceptionally well. Well, we've had a long-standing mixed population in Sandwell, and some parts of Sandwell more than others. So Smethwick has got a large Sikh community, but also other communities from South Asia, from Bangladesh, Pakistan, and of course other Indian denominations of a fair size Hindu population, Nirankari. Yeah. But we have a sizable African Caribbean population. And also more recently we've become the home for many people from the likes of Poland and eastern parts of Europe, and people do mix here, and we do work as a whole community, and that's to our strength. There are always people looking to push division. We have to counter that because division actually doesn't work in anybody's interests at the end of the day. And we know locally that working together delivers a better society for us all. Now tell me one thing, and this is noticeable. Everybody had speeches and you did it with no paper, nothing. I mean, it was almost free flow. Was it free flow, your 3-minute speech? Yes, it was free flow, and because I was talking about things that I know about, I didn't need to write a speech in advance. I was glad to be able to come to an event, talk to a crowd of people about something that I really know about, which I think Sandwell Council can be proud that it knows about. We don't need prompting to tell us about what's important in our community, and I really like that. Steve, I have to say something. You make me exceptionally proud by the way it was delivered and how the whole, Sandwell Council's part and G&G Gurdwara Sahib's part in holding it, bringing it all together. May this statue, bring all communities together to show actually diversity standing together is the strength that we have. Do you have any final words? Yes, I think it does, and as I said in the speech, the contribution of Indian servicemen in the British Army is often unrecognised, and having this statue here today helps to address that. And it is part of that recognition that the Commonwealth forces that came together against tyranny, against fascism in the Second World War, was that multitude of people from right the way across the Commonwealth, all fighting for a common cause, and it's because everyone pulled together that we won through. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ
ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think we should remember like everything that like Gurdwara that all the things did for us, like because they're shaheed and we should remember them. Not only different religions, even our religion, so we should be proud that Singhs fought for us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਮੈਥਿਕ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫॉर ਦ ਬੋਥ ਵਿਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨਵੀਆਂ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MA ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? Priyam Kaurbal. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I want to say it's a great privilege that Sikhs are finally being recognised for what they've done in the war. Thank you. Well done. And did you enjoy today, Babi? How was the event? Did you enjoy it? Good. It was really, really good. What was your favourite bit? My favourite bit was when they revealed the statue. That's great. And what would you like to see on Sikh channel for children? I would like to see some more kids shows and more fun things. Great. We will try very hard. Your daddy's going to work hard to bring more kids programs soon. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। So we've got Jazz Singh and we've got Manveer Singh from Sikh Network and we're just going to get their take on how they feel about the unveiling of the statue today and what it means to the Sikh Network and also to the Sikh community here generally. So we'll start off with Jazz. Jazz, Waheguru Ji Ki Fateh. Jazz, so we're here today for this unveiling of the statue. For yourself, I know that you've played a big part in the manifesto to sort of get statues put in prominent locations, Smethwick being one of them. I know there's one that's going to go up in London. What does this mean to you? I think first and foremost it's a very proud moment. It's a lot of hard work and ultimately we realised that we studied here, we did not know and we weren't taught the history of the contribution of Sikhs through the world wars and the immense bravery and sacrifice that they did. So we set about, when we launched the Sikh manifesto, that it would be a key demand that not only in, like I said, mentioned in local cities, but in central London, our capital, that is prominently marked to recognise that contribution. I think today, statue unveilings like this today make us feel that we're achieving some of that recognition. But I think the most important part of it is that it demonstrates the Sikh identity. In the star, these soldiers fought, died wearing their dastar and their kakar and their Sikhi. And today, where the Sikh identity is under threat by European governments, the same governments that the Sikhs fought to preserve their freedom and liberty, they are themselves threatening the Sikh, the star, the Kirpan. So I think it's a vitally important statue and permanent monument here that it reminds not only politicians and governments but also the wider public that the role that minority communities, especially Sikhs, what they played in dying and fighting wearing those same kakar that we see here today. So it's a very, very proud moment for us, all of us actually, I think. That's great, thank you Jazz. Also we've got Manveer here today with us. So Manveer, what does this mean to you and generally the Sikh diaspora? How important is it that we've had this statue unveiled and also how important is it that we have further statues?
sort of within the community? Look, it's imperative. Recognition's always important. As Justice stated, you're talking about the liberation of Europe as a whole, certainly from a World War II perspective. If you look at World War I, the British Expeditionary Force, which is the British Army effectively, was 100,000 men strong only. Which was an insignificant number when you looked at the armies of the Kaiser in Germany and Austro-Hungary, who were effectively the opposition in World War I. So, and the contribution of those Sikh soldiers obviously boosted those numbers incredibly. You look at examples in World War II where the Desert Fox Rommel was overrunning the Middle East, and he was pushed back. He was specialised in warfare in the Middle East and the deserts, and Sikhs pushed them back. So, and obviously Indian soldiers as well. And it's that recognition and it's that understanding that hopefully future generations, not just Sikhs or people who are second or third generation, but actually just children generally will learn through history classes, that actually these monuments, these soldiers came here by conscription, not out of choice, came here by conscription and made a meaningful contribution to war efforts twice over within the space of 30 years. Okay, so we can see clearly that it's very important for the next generation for them to see statues such as this sort of being put up, erected in places like outside of Smethwick Gurdwara Sahib. I mean, myself, I was born and raised around Smethwick, so for me it's a massive, massive achievement. I'm humbled to be standing here today in front of this statue. It's a great achievement. My granddad also passed away serving in the Second World War, so this is something that's long overdue. It is something that we needed a long time ago. I'm glad it's now sort of been put in place. Thanks to Sikh Manifesto, thank you to everybody who's sort of contributed in getting this statue up, and thank you guys for the interview. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.